What is up mga kamatik? So for today's video ay bibili tayo ng ating GBT5 version 3 para sa ating Muse Soulty. Samahan nyo ko guys and let's go! A few moments later. Oh my God! A few moments later. So what is up guys? Eto na nga po tayo. Bali nakakuha na tayo ng ating GBT5 version 3. Oh my God! Ito yung may tubo ko. Last time kasi na nag-unboxing tayo nakuha natin yung pang sporty lang siya. So unbox na natin itong pang Soulty. Let's go! So yan guys, na-unbox na natin itong ating GBT5 version 3 pang Soulty. So i-install na natin siya guys. Stay tuned and let's go! So ayan guys, bali natanggal na natin yung stock pipe ng ating Muse Soulty and kakabit na natin yung ating GBT5 version 3. So stay tuned guys. So ito na nga guys, ito na ating version 3.5 GBT, virgin na virgin, bagong bago. Oh my God! Wow! So install na natin siya. Let's go! A few moments later. So ito na nga guys, bali naikabit na natin yung ating type GBT version 3 pang Soulty. Isa sound check na natin siya and stay tuned guys. Punta na tayo sa bypass road. Doon natin sound check yung ating type. Let's go!